Hello everyone, I am Sahana Prasad from Department of Commerce, Gopal Swami PU College, Mysore. Welcome to Business Studies class. In today's session, let's start with the last topic of this chapter, business risk. So what is business risk? Business risk refers to possibility of inadequate profits or even losses due to uncertainties or unexpected events. Business risk andre ಏನು? Risk andre first ಬರೋದು it is a threat or danger. Possibility of inadequate profit. Inadequate means not adequate, not sufficient. ಬರಬೇಕಾಗಿರೋಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರದೇ ಇರೋದು ಕೂಡ ಒಂದು ರಿಸ್ಕೇನೆ. ಆರ್ ಈವನ್ ಲಾಸಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಆಗ್ಬೋದು? ಡ್ಯೂ ಟು uncertain events or unexpected events. Uncertainty means we are not sure about the future. What is going to happen in the future is not known in advance. So that is uncertainty or unexpected events. So that is business risk. Business risk ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಬರ್ಬೋದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೋಯರ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಬೀಂಗ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಡ್ ಬೈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ increase in competitors in the market or increase in the prices of raw materials. ಇವಾಗ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಅವ್ರ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದರದ್ದು ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಆರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕೆಲಾಮಿಟೀಸ್ ಲೈಕ್ earthquake, flood. So all these are business risk. Business risk are of two types. One is speculative risk and second one is pure risk. So what is speculative risk? Speculative risk involves both the possibility of gain and possibility of loss. So speculative risks arise due to changes in taste and preferences of customers or fluctuations in demand and supply or changes in prices or changes in fashion, technology, etc. So speculative risk ಪ್ರಾಫಿಟ್ಟು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿನೂ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಲಾಸ್ ಆಗೋ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿನೂ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಟಿವ್ ರಿಸ್ಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ pure risk. Pure risk means here there is a possibility of loss or no loss. Loss ಆದರೆ ಪೂರ್ತಿ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಏನೂ ಲಾಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕೆಲಾಮಿಟೀಸ್ ಬಂದರೆ, ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ earthquake, ಫ್ಲಡ್, ಫೆಮೈನ್, ಈ ಥರ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕೆಲಾಮಿಟೀಸ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬಂದರೆ ತುಂಬಾ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ. ಇಲ್ಲ ಅದು ಆ ಈವೆಂಟ್ ಅಕ್ಕರೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನೂ ಲಾಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ಯೂರ್ ರಿಸ್ಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Next topic is nature of business risk. There are four nature of business risk. First one is business risk arises due to uncertainty. You know what is uncertainty? Uncertainty refers to lack of knowledge about what is going to happen in the future. Future ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಯಾರನ್ನು ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ರಿಸ್ಕ್ ಕೂಡ ಹಾಗೇನೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ or we can't predict the uncertainty. So that is business risk arise due to uncertainty. Next is risk is the essential part of every business. See, every business has some risk. No business can avoid risk. The amount of risk varies from business to business. They can minimize the risk, but risk cannot be eliminated. To some extent risk na kadme ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಹೊತ್ತು ಅದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. So risk is the essential part of business. Next is degree of risk mainly depends upon the nature and size of business. So risk ಯಾವ ತರದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ is engaged in fashionable items, so you know that keeps on changing. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ರಿಸ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದೇ ಥರದ್ದೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ಕಸ್ಟಮರ್ಸು ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ಟೈಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಫ್ಯಾಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. And the degree of risk also depends upon the size of the business. If the business is large, then risk is higher. If the business is small, then the risk is lower. Next, profit is the reward of risk taking. There is an old age principle that no risk, no gain. So if business takes risk, they can expect higher profits. ಸೊ ರಿಸ್ಕೇ ತಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆದರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ದ ರಿವಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ರಿಸ್ಕ್ ಟೇಕಿಂಗ್. Next topic is causes of business risk. Business ke ಯಾವ ಥರ risk ಬರುತ್ತೆ, that is causes of business risk. There are four types.
One is natural cause, second is human cause, third is economic cause, and fourth one is other cause. So now let us see one by one. First one is natural cause. So what is natural cause? Natural cause means here human beings have very little control over these natural causes like earthquake, flood, heavy rains, famine. All these are not controlled by business. So it is natural calamities. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲೈಫ್ಗಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗಾಗಲಿ ತುಂಬಾ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕಾಸ್. Next is human cause. So human cause means negligence and carelessness of human beings when they are engaged in their particular work, or ಈಗ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ರಾಯ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಪವರ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ human causes which are done intentionally by human beings. Next is economic causes. Economic causes means sudden increase in price of goods, or increase in competition, or change of technology or method of production, or customers preferences keeps on changing. So all these are economic causes. Next is other cause. In other cause, we can see few examples like a political disturbance which is unexpected, or a bursting of boilers, or fluctuation in exchange rates. It leads to business risk. So these are the 4 causes of business risk. I hope you have understood today's session, and here I am concluding this chapter 1. Thank you.